Hello, my name is Charlie Grosso, and I'm the founder and executive director for Hello Future. Welcome to the first edition of our Ask Anything session for with experts for our Syrian refugee youth. The purpose of these calls is we wanted to create more opportunities for our Syrian students to have interactions with experts in different fields to expand their sense of knowledge and possibilities of what it's like to be working in the world, different jobs that they perhaps might not have thought of before that were a possibility, and what it's like to have these jobs. So the first guest we have with us today is Juan Martinez. He has had numerous roles with various legacy nonprofit organizations, from Sesame Street to the Gates Foundation to his current role at the NAACP LDF, where he serves as Chief Communications Officer. He started his career in journalism before he moved into advocacy nonprofit work with Mass Vote. So he's here with us today with lots of experience in both journalism, communications, and marketing, often for a worthy cause. And so here we are. Thank you so much for having me today. It's so nice to see all of you. I've been seeing many of your videos and a lot of your work that Charlie has been sharing with me, and it's so exciting for me to be here with all of you today. هو كتير فرحان إنه انضم لنا اليوم، وكمان عم يشوف دائما شغلكم والأعمال اللي عم تقدموها، وكتير ينبهر لما يشوفها ويشوف الشغل اللي عم تقدموه الحلو. So Juan, you are the Chief Communications Officer at the NAACP Legal Defense Fund. Can you tell our students a little bit about what your job entails? What is a Chief Communications Officer, and what are your responsibilities? And also, what does an organization like LDF do? What's the work? سؤال دلير الثالث: منصبك الحالي كرئيس العلاقات والتسويق بالمنظمات اللي عم تشتغل فيها حاليا، شو هو وظيفتك أو شو هو اللي تعمله بالضبط؟ So my job, so first of all, I'll explain the organization. So the Legal Defense Fund has been around for 80 years. Pardon me. So the Legal Defense Fund has been around for 80 years. And we are a civil rights and human rights organization working in the United States. And we focus on 4 areas. We focus on political participation, so voting mostly, and voter education and defending people's right to vote. We focus on criminal justice, so thinking about the prison system in the United States, the criminal justice laws, the death penalty. We focus on education equity, which is making sure that everybody has the same opportunity at a quality education, regardless of who they are. And then the 4th area is economic justice, which is about fighting discrimination in jobs, in housing, in areas like that. وهي صار لها 80 سنة موجودة، يعني تاريخها كتير طويل. والمجالات اللي يركزوا عليها هي أول وحدة المساواة بالتصويت، يتأكدوا إنه كل الناس عندهم مساواة أو عندهم الحق التصويت، ما يكون في ظلم بهذا الموضوع. وكمان الشغلة الأخرى هي المساواة لما تتعلق المواضيع بالسجن أو بالعقوبات المحكمة أو الإجرام، إذا كان هالشيء عادل أو لا بالنسبة للناس، أو في ظلم عم يصير ولا لا. وأيضا في نقطة ثانية اللي هي المساواة الاجتماعية أو المساواة الاقتصادية، واللي هي إنه الناس عم تحصل على اللي تحتاجه، أو من الناحية الاقتصادية، من ناحية السكن وإلى آخره. And then the other part of the question about what it is I do in my job. So
my title is Chief Communications and Marketing Officer, and what that means is that I manage a team that works with the media. We do interviews. We set up interviews for our attorneys on staff to talk about the issues that I just mentioned that we work on. So we spend a lot of time every day working with the media and talking to the media. We do a lot of writing. So we do a lot of writing about press releases and statements to give to the media. We do a lot of work in marketing. So talking about the work itself, how we reach new people so that they understand the work, how we partner with other organizations on the work, a lot of branding about the organization. And then the other piece we work on is digital, which is mostly, websites, social media, all those pieces, and trying to figure out how do we produce content, whether it's video or otherwise, that educates our audience on our issues. بالنسبة للشغلات اللي هو يشتغل عليها أو القسم اللي هو يشتغل فيه، فهو رئيس العلاقات والتسويق مثل ما ذكرنا، وهو الواجبات اللي يقدمها أو اللي يعملها بشغله هي تتضمن أنه علاقاته مع الإعلام، والإعلام عادة أنه يعطوهم أخبار أو يعطوهم شو هي اللي عم يصير بالقضايا اللي عم يعملوا فيها أو التطورات أو القوانين الجديدة اللي عم تصير بالبلد أو بالولاية اللي هم فيها، وأيضا يكتبون مقالات، يكتبون أخبار، وكمان يعملوا شيء ثاني اللي هو مثلا يسوقوا للمنظمة تبعهم مشان يجذبوا الناس أكثر لهم لشغلهم حتى يحصلوا الدعم أو يحصلوا ناس إنه يشتغلوا معهم أو يتشاركوا معهم بالشغل، وبالأخير كمان يشتغلوا على الديجيتال أو الشغلات الإلكترونية أو مثلا السوشيال ميديا على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي، وهو كيف إنه يوصلوا صوتهم أو يوصلوا صوتهم قضاياهم أو الشغل اللي عم يعملوه للناس عن طريق هذه الوسائل. All right, so since this is a ask me anything session for Juan, why don't we see which kids wants to kick us off with their questions? خلينا نشوف مين راح يبلش أسئلته. هيوا, I see your hands up. بدك تسألي سؤال؟ اوكي بين ترجعي خلينا نشوف حدا ثاني. دلير انت كمان وآيان. أستاذ سؤال هو من خلال تجربته كصحفي بمناطق مختلفة شو أهم الفوارق اللي لاحظها بينهم يعني بين هالمناطق؟ Okay. So Ayan's question is like for you visiting different parts of the world, what are the main differences that you noticed? That's a good question. So I think that the main differences is oftentimes how people are dealing with issues that are happening around the world in their communities and other places. But one of the things that I think is most interesting, having been to many places, is how similar everybody is. I can pause there, Mohammed, if you want to translate, and I can keep going after that. Yes. طبعا هو قال انه لما سافر حول العالم بشوف انه او يجذبني كيف الناس تتعامل مع المشاكل اللي عم تصير معها بطرق مختلفة، وكمان اللي اشوفه كثير انجذب له انه كيف احنا كلنا مش شابهين رغم الاختلاف تبعنا، يعني وين ما اروح حول العالم. And one of the things that I really enjoy about visiting different places is meeting all the people there, obviously, and learning about the culture, about the language, about the food. I love to eat, so I like to learn about the food. And I always find it really fascinating how no matter where you go in the world, people have a very shared view of their family, their community, the things that they think are important in their lives. هو قال إنه أنا من خلال سفراتي كتير بحب إنه ألتقي بأشخاص مختلفين، أشخاص من حول العالم، وكمان كتير بحب جرب أكلات جديدة، وأنا شخصياً بحب الأكل، وكمان يعجبني أشوف إنه الناس
كيف عندهم شغلات مشتركة، واللي هي عادة تكون مثلا حب الأهل أو حب العائلة أو الاهتمام تبعهم بشغلات معينة أساسية بحياتهم. هذا الشيء يشتركون فيه كل الناس حول العالم يعني. Perfect. Thank you. مين كان عنده سؤال قبل دليل؟ يمكن هيوا. ايه استاذ. استاذ عم تسمعوا؟ ايه عم اسمعك. So at the first, hi, nice to meet you. We were so excited to meet you. So our question is, how did you choose your future career? And can I ask another one, or like it's enough? Yes, go ahead. Your second question, Hua? Yeah. So how do I know that I am a capable leader? Okay, so هي سألتي شو كيف عرفت أنت مجالك اللي بدك تشتغل فيه بالمستقبل، وكيف بعرف أنه أنا راح أقدر أتمكن أو متمكنة بالمستقبل أنه أوصل. So your first question was about how did I get to my field of work? So that's a good question. I think a lot of people sometimes, they want to work in a certain area and they have, these steps that they take to get to that area. My career has been more of a zigzag. I've ended up having lots of jobs that I didn't expect that I would have. But it's been fun. It's been a nice adventure to sort of find these new opportunities. And so that's been really interesting. And I've enjoyed having that sort of zigzag type of career. I would say that the most important thing for me in my career has always been the ability to do work that is meaningful, that helps people, that helps communities. And so I try to always look for that kind of work. وقال إنه أنا بحاول العمل اللي أشتغل فيه يكون لساعد الناس، ويعجبني أعمل هالشيء، فحاول أكون عم أشتغل بشغلات لها علاقة بهالشيء، إنه ساعد الناس. And then your second question was about how you know if you're a good leader, right? Yeah. So that's also a really good question. I think it takes practice. It takes a lot of practice. And it also takes having people to learn from. So I've had people in my life and my career that I have learned from, and I've watched them be leaders, and I've watched to see what they do well. And I've also watched a lot of bad leaders and learned what you don't want to do. So part of it is just really paying attention, and learning from what you're seeing, but also knowing that, as a leader, part of your job is to treat the people around you well, right? And to make sure that they're taken care of and that they are the priority. And then that the organization and the mission you're working for is also a priority. جوابه كان إنه السؤال الثاني اللي سألته هو كان سؤاله كيف أنا بعرف إنه أنا قائد جيد أو راح أتمكن بالمستقبل، وقال إنه هذا الشيء يحتاج لممارسة كتير، وخاصة ثانيين يحاول يتعلم من عندهم ويتعلم. هو قال أنا اشتغلت كتير مع قادة ثانيين، قادة جيدين، وكنت عم حاول أشوف إنه شو اللي عم يعملوه صح وأتعلم من عندهم، وكمان اشتغل مع قادة مو مناح، وبهالحالة كان عم يلاحظ شو اللي ما لازم يعملوه كقائد، عم يشوف شو أخطائهم وهو يحاول يتجنبها بالمستقبل. فبالحالتين هو يلاحظ شغلات، عم ياخذ ملاحظات. وكمان الشغلة الثانية قال إنه كقائد لازم يحاول يركز عليها، إنه يكون في عنده الجانب الإنساني، أو يكون بالناس اللي عم يشتغل معهم، وكمان يفكر بالهدف اللي بده يوصله، أو هدف المنظمة أو هدف الشغل تبعه. هذا يخليه مثل أولوية له،
مشان يركز عليه خلال شغله. Mahi, you have a question? Yeah. Yes. Yeah. So, did you take any decisions with risk, or like you thought that this decision will like give you a good result, but then it turned out to be not, or like you thought that it's not really like good, and then it turned out really good? ما هي سؤالها كان هل أخذت أي قرارات فيها مجازفة بالماضي، ومثل قرار كنت نفكر أنه راح تكون نتيجته منيحة بس طلعت مو منيحة، أو قرار فكرت أنه ممكن في مجازفة وشيء مو منيح أو نتيجة سلبية وبالعكس كان في نتيجة إيجابية. That's very good questions also. So I like to take risks, but I like to take what I call calculated risk. And a calculated risk is something where, you know, you have thought about, you know, what are the potential positive outcomes and the potential negative outcomes. And you realize that the positive outweigh the negative. So it makes more sense to take the risk because you know you're probably going to be successful. But there's always a chance that you fail, right? And I have failed many, many times in my life, in my career. But those are also opportunities when you do fail to learn what didn't work and how to fix it and do it better the next time. الجواب لهذا السؤال كان إنه هو عادة يأخذ مجازفات أو يقرر قرارات فيها مجازفة، بس عادة يسوي شيء هو مجازفة المحسوبة مثل ما يقولوا بالإنجليزي، وهذا النوع من المجازفة اللي يكون عم يحسب عم يعمل حساباته قبل ما يجازف أو قبل ما يعمل هذا القرار، شو هي الشغلات الإيجابية والسلبية اللي ممكن تحصل بعد هذا القرار. وعادة إذا يشوف الشغلات الإيجابية هي أكثر من السلبية يأخذ هذا القرار. وعادة مو عادة وإنما بعض المرات ما يزبط هالشيء ويكون النتيجة سلبية، بس يقول هاي لما يصير هالشيء لازم نتعلم من اللي من التجربة هذه، وكمان نحاول إنه نصححها بالمستقبل. وهو قال أنا كتير فشلت بحياتي بالعمل بغير جوانب أخرى أيضا، بس أنا كنت دائما أتعلم وشوف شو اللي ما زبط وآخذ ملاحظات عليه. أوكي، خلينا نشوف مين كمان كان عنده سؤال. شذا. أستاذ أول مرحبا أولا، وبدي أسأله أستاذ شو هدفك بالحياة أستاذ؟ Shada's question is, what is your goal in life? My goal in life, that's a big question. My goal in life personally is to be a good person and to help people. Professionally, I try to do the same thing in my work, to try to have, you know, jobs that where I can be helpful to communities and to people. And so my goal is to be able to keep doing that as long as I can. I really enjoy helping communities. I really enjoy, you know, making things better. I do a lot of work in what we call justice work here in the United States. And that's really important to me. I grew up low income, so poor in the United States. I grew up in public housing in the United States. And so I saw a lot of the injustices and the inequities around me. And so that really motivated me to try to make a difference in life. And so that'll be my goal until, you know, I'm done on this earth. Awesome. الجواب تبعه كان لسؤال شذا هو إنه هدف بالحياة إنه يكون شخص جيد وشخص منيح، وكمان يحاول يعمل هالشيء بشغله كمان، ويحاول يكون شغله له علاقة بأنه يحسن الوضع، يساعد المجتمعات. فهذا الشيء حفزه أكثر أنه يعمل شغلات يساعد فيها الناس، أو يعمل شغلات ممكن تكون يعمل المجتمع أفضل، وخاصة أنه شغله اتجه بالشغلات اللي لها علاقة بالمساواة أو لها علاقة بالمساعدة. شوف غير سؤال ليلى.
تفضلي. أستاذ السؤال الأول إنه نحن فينا نستغني عن القادة إنه مثلا اللي هن بيقودوا، والسؤال الثاني إنه مثلا إنه شو هي المهارة اللي إنه كل شخص لازم يعني يمتلكها بمجال التسويق. So the first question was, can we live without leadership? Can we get things done without it? And the second question is, what are the qualities that a good leader has to obtain? So can we live without leadership? I don't think so. I think you need leadership in all areas of life, including in your own life. So I think that's really important. I think without leadership, without leadership, I think you have a lot of confusion, a lot of chaos, a lot of things that sort of stay in the same place and they don't get better, they don't move forward. And then, well, I'll let you translate that first, and I'll answer the second question. Okay. أول الجواب لأول سؤال هو أنه ما فينا نستغني عن الإدارة أو القيادة، لأنه القيادة نحتاجها بكل مجالات الحياة وحتى بحياتنا الشخصية. مشان نقود يعني لازم نعمل الشغلات يعني لحتى نعمل الشغلات أحسن لازم يكون في قيادة. فبكل الجوانب الحياة نحتاج القيادة وما فينا نستغني عنها. And the second question was, how do you get leadership skills? Was that right? What are the most important skills that a leader need to have? That's a good question. So I think one of the most important skills a leader should have is empathy, so that you have an understanding of everybody's situation, and so you have you're able to deal with the people who you work with, who work for you better, that you prioritize what they're going through in their lives. So I think having empathy is helpful. I think and another skill is to have a vision for what it is you want to accomplish. So you have an idea, like, as a leader, I want to do these things, and then start thinking about how am I going to do these things. And I think those are two really important pieces, to be able to have that combination of the two. I've seen a lot of really bad leaders, and they don't have either one of those things. الجواب كان لهذا السؤال الثاني اللي هو عن الصفات اللي يحتاجها القائد الجيد. أول وحدة هي لازم يكون عنده تعاطف، وهذا الشيء يحتاجه لأنه عادة يكون القائد عم يشتغل مع مجموعة كبيرة من الناس، فلازم يتفهم نظرتهم، يتفهم شو اللي عم يمروا فيه، يتفهم موقفهم أو المكان اللي هم المنصب اللي عم يمتلكوه وشغلهم كيف عم ينظموه. هذا الشيء كتير مهم. والشغلة الثانية اللي يحتاجها القائد أو مهمة كتير يحتاجها القائد اللي هي الرؤية، أو اللي يكون عندنا رؤية للمستقبل، نشوف شو هي النتائج على المدى الطويل. وقال أنا كتير اشتغلت مع قادة، وبعض القادة كانوا سيئين ما عندهم أي من هذول الصفات، وهذول الصفات كتير مهمة إنه القائد يكون عنده إياها. Can I add one more thing, Mohammed, to the answer? Definitely. So the other thing I think is important is, as a leader, you want to be able to understand how to manage people, right? Because usually if you're a leader, you have people who work for you. And one of the most important things is to remember that every person is different. And so you need to have a flexible management style. There are some people who you need to talk to more often about the work, and other people you can give them a project and then they will go and do it and you don't have to worry about it. So it's understanding that different people take different types of communication and different types of support. And so making sure you're doing that is also really important. الجواب أو الشيء الثالث اللي ضافه أو المهارة الثالثة اللي ضافها اللي هي الإدارة. عادة القادة يكونوا عم يديروا مجموعة من الأشخاص أو أشخاص ثانيين،
فمن المهم كتير إنه يعرفوا كيف يديروهم ويكون عندهم مثل مرونة بالتعامل، لأنه عم يتعاملوا مع أشخاص مختلفين بأساليب مختلفة. بعض الأشخاص تعطيهم الشغلة وفي عندهم مثلا كتير أسئلة، ولازم دائما تكونوا مع تواصل معهم، تقودوهم بشكل مختلف عن بعض الأشخاص الثانيين اللي ممكن ما يحتاجوا وقت كتير، بس تعطوهم المشروع وهم راحوا يشتغلوا لحالهم. فهذا مجرد مثال واحد لنوعين مختلفين من الأشخاص. في كتير أشخاص ثانيين أو أنواع مختلفة من الأشخاص اللي ممكن القائد يشتغل معهم، فكتير مهم إنه يكون عنده مرونة بالتعامل ويعرف كيف يدير الناس. سؤال كتير جيد. كمان عند سؤال كان، خليني نشوف، هبة كان عندك أسئلة صحيح؟ ايش أستاذ؟ ايه بدك تشاركي مع تسألي الأستاذ؟ أستاذ كيف كانت تجربته بهالشغل؟ هالشغل اوكي. بهالشغل تحديدا؟ لا أستاذ إنه الشغال اللي كان عم يشتغله. Okay. The question was, how was your experience on working on many different projects or kind of projects? Yeah, the experience has been good. I learn a lot from everything that I work on. One of the other important things to always know is to understand how much that you know and how much you don't know. And so working on different projects allows you to learn a lot of really interesting things. It also allows you to understand what it is you like to do. And that can help you think about your future. I want to do more of this, or I want to do less of that. جوابه كان كل ما عم يشتغل على مشاريع أكثر تكون عنده خبرة أكثر، يكون عنده معرفة أكثر، وهذا الشيء دائما يحاول يكتسبه من المشاريع المختلفة اللي يشتغل فيها. وكمان النقطة الثانية اللي هي كل ما أشتغل على مشاريع مختلفة أكثر يكون عندي فرصة أعرف أنا شو بحب، أنا شو اللي يعجبني وشو اللي ما بيعجبني، شو اللي ما بفضله ويمكن ما أشتغل فيه مرة ثانية. هاي نقطة كتير مهمة كمان الشخص يعرفها عن حاله. تمام أستاذ، يعطيك العافية. الله يعافيكي. خلينا نشوف شخص مين كمان كان عنده سؤال، أو إذا أحد من عندكم. هيرين. أستاذ، وين حابب يشوف حاله بعد 5 سنين؟ والسؤال الثاني، حسب تجربته بالحياة شو بينصحنا إنه ما نعمله؟ هو مر فيه ومو حابب نحن نمر فيه، يعني تجربة هو عاملها وندمان عليه ومو حابب إنه نحن نمر فيها. والسؤال الثالث نسيته بعدين. Okay, من ما تذكري قولي لنا. He has 2 questions. The first is, where do you see yourself in 5 years? And the second question was, what is something that you have been through and you want to advise us not to do it? Those are good questions. So remind me of the first one. Sorry, what was the first one again? Where do you see yourself in 5 years? Oh, that's right. Right. That's a good question because I don't really know in terms of work anyway. So if you had told me 5 years ago that I'd be doing this job, I wouldn't have believed it because I didn't know that this job was out there for me to be able to do. So it's always a hard question for me to answer. My hope is that wherever I'm working, I'm still doing this kind of work, right? Where I'm helping people, I'm helping communities, I'm helping explain some of the issues that people are facing, and just trying to make things better for people. الجواب لسؤالك الأول هيرين هو إنه قال أنا ما بعرف بالضبط وين راح أكون بعد 5 سنوات، لأنه لو قال لي هذا السؤال قبل 5 سنوات ما كنت راح أصدق إنه راح أكون بهالمكان اللي عم أشتغل فيه حاليا أو عندي هذا المنصب. بس راح أفكر
أو هلأ راح أقول إنه بتمنى يكون عم أشتغل على شيء مماثل، عم ساعد المجتمعات أو عم حل مشاكل، عم أعمل شغلات أفضل للناس الثانيين. هذا اللي عم أطمح له إنه أوصل له بعد 5 سنوات وأكون عم أعمله. And then for the second question on something that maybe I did that you shouldn't do. That is another good question. I would say I think an important thing for all of you is to know what it is that you like, what your dream is in terms of the things you want to do, and to go after it, to not give up on what that is. You know, when I was growing up, I had a lot of different ideas of things that I wanted to do. When I was in kindergarten, so we have a kindergarten graduation. So before you go to first grade, or before you go to first grade here in the US, there's a graduation for kindergarten. And they asked me what I wanted to be when I grew up. And I said a policeman, a fireman, and the mayor of New York City. I haven't done any of those things, but those are things that I, thought at the time I wanted to do. And so I would say, whatever it is that you think is the thing that makes you most passionate, the thing that makes you happiest and that sort of gets you out of bed in the morning, not to give up on that, to keep trying to make that happen. الجواب كان إنه لا تسألكم وخلوا هدف ببالكم، خلوا شيء مثل الحافز إنه تعملوا الشيء اللي مثلا تصحوا من النوم إنه بدكم تعملوا هالشيء، ركزوا عليه ولا تستسلموا أبدا إنه توقفوا مسيرتكم للوصول إليه. ويمكن بعض المرات نفكر بشغلات بدنا نوصلها ما نوصلها، بس ركزوا على الشيء اللي حاليا بدكم تعملوا أو حاليا عم نخليكم سعداء، أو الشيء اللي عم يحفزكم، وحاولوا تعملوا وأبد لا تستسلموا. رح ناخذ سؤال أخير. Mohammed? Yes. Hang on a second, Mohammed. I want to ask Juan a follow-up question for the kids. So you are not a fireman, a policeman, or the mayor of New York City, but you have had a wonderful career thus far. How do you feel, looking back for not having, chase those things, right? Because it also doesn't seem like you made definitive efforts to becoming a fireman or a policeman, right? So how does that feel looking back on it, and how does that stack up against a wish of elementary school graduation, against where you are now in your career? تشارلي بحبة تسأل سؤال مرتبط بالسؤال اللي قالته هيلين قبل شوية، وهو إنه ذكر بجوابه الأستاذ وان إنه لما كان صغير كتير بتخرج الروضة، إذا تعرف الروضة هي قبل المدرسة، سألوه شو بدك تصير؟ هو كان كتير صغير وقال إنه بدي يصير رجل إطفاء وشرطي ومحافظ لمدينة نيويورك. بس هو ما صار هالشغلات، صار غير شغلات، هو طموح يعني عنده شغف فيها. فبذاك الوقت كان هذا يمكن طموحه، هلا الشيء تغير. فهلا تشارلي سألته انه لما تشوف نفسك بعد هاي السنين الطويله وانت عندك هالمنصب وعندك هالخبره كل هالشغلات، بس انت ما وصلت لهالشيء المحدد اللي قلته وانت كثير صغير كنت، شو هو شعورك او شو هي الافكار اللي تجيك؟ So I'm very proud of the work that I have done, and I feel very lucky to have worked the places where I have worked and with the people I've worked with. So, I don't have any regrets about not being any of those things. I think part of why I don't feel regret is because, as I grew older, I found other things that I was really passionate about and other things I was really interested in. And so I went in that direction. And, ultimately, the three things that I mentioned, policeman, fireman, and mayor, all those things help people, right? And so that same desire for me to help people
just because I didn't do one of those three things, like that's still what I'm doing, and that's still what I've tried to do in my career. And so that's the piece that I sort of held on to and tried to find what the best way for me was to accomplish that goal. هو قال أنا كتير فخور بشغلي واللي عم قدمه أو اللي عم اشتغل فيه هلأ. ولما أفكر أو شوف اللي ما وصلت له أو اللي قلت إنه بدي أعمله، مثلا إنه شرطي أو رجل إطفاء، وهذول كل الشغلات اللي هي مثل طريقة لنساعد الناس، أو بهالشغلات نساعد الناس ممكن. واللي عم نشتغله هلأ كمان بساعد الناس فيه، ممكن بغير طريقة، بس هو نفس النتيجة فيه أو نفس الهدف فيه. فأنا متمسك بهالشغلة، متمسك إنه أنا بدي ساعد ناس، بس يمكن بغير طريقة صارت، واكتشفت إنه أنا عندي طموح أو حافز أكثر لأعمل هذا الشيء اللي عم أعمله هلأ. خلال السنين اكتشفت هالشيء وتمسكت فيه بعدين. Okay. Thank you. And let's have the last question from دلير. كان بدك تسأل سؤال؟ نعم. تفضل. First of all, I'm really happy to talk to someone like you, and it's a big pleasure to me. And my question is, what is your motivation in life? Like, what helps you to keep stepping forward in your life? And since my second question is, since you have experienced a lot of jobs like and works, what's the best of them and why? سؤال دلير بالبداية قال إنه هو فرحان إنه متواجد معنا اليوم وعم يحكي معه. السؤال كان إنه بالبداية شو هو دلير، ممكن تعيد سؤالك الأول؟ نسيته. الحافز، يعني شو حافزك بالحياة اللي يخليك تتقدم يعني أكثر؟ بالضبط. شو هو الحافز اللي يخليك دائما تتقدم لقدام؟ والسؤال الثاني كان شو هو أفضل شغل عملته أو أكثر شيء حبيته، صحيح، بالشغل اللي عملته؟ Yeah. Well, first of all, it's a pleasure to meet you as well. This is the best part of my day, having the chance to talk to all of you today. So thank you for taking time to meet with me and to ask all these great questions. I guess the one of the two questions you had was about, what keeps me, moving forward. The work, I love the work that I do, which is a big part of it. Because, even when the work is hard, and it's hard a lot, the goal that we have to make things better for the communities that we work with, that is what keeps me going. That's what keeps me on days that are really difficult, sort of pushing through and getting through the day, and then, starting again the next day. And, this year, certainly in the United States, there's been a lot of different challenges, very many challenges. COVID obviously being one for the whole world has struggled with that. And, now we're struggling again here in the US. And so it's hard sometimes to, push through that and all the other work. But that idea that at the end of the day, that maybe we help somebody, that's what keeps me going. جوابك كان للسؤال الأول اللي هو شو الحافز اللي يخليك تستمر لقدام. قال أنا بحب الشغل اللي بعمله، بحب إنه مثل ما قال قبل شوية كمان إنه ساعد الناس، وهالشيء جزء كبير من شغله. فهذا الشيء اللي عم يحفزه، اللي دائما مثلا لما يكون يمر بصعوبة يتذكره ويحاول يمر بهذا الوقت العصيب مشان هالشيء أو مشان هالهدف الأكبر. وخاصة هالسنة كان في كتير مشاكل مثلا أو صعوبات، خاصة بالولايات المتحدة وين هم عايشين، وهذا الشيء دائما كان إنه بباله إنه يعمله أو إنه مثل الهدف يحققه. لهذا كان عم يستمر، أو كان دائما عنده حافز ليستمر أكثر وأكثر رغم الصعوبات الكثيرة اللي واجهوها هالسنة. واحد من عندها هو الفيروس كورونا، بس دائما كان مستمر وعم يشتغل.
I'm sorry, can you remind me of the other question? Today? Okay. Like, since you have experienced a lot of jobs and works, what is the best of them, and why? That's right. Thank you. So far, the best, my favorite job has been when I worked in government. So I worked for the governor of Massachusetts for 4 years. And that's been my favorite job so far because, you know, when you're working in government, you're directly impacting the lives of people that you serve, you know, and for better and for worse, right? Depending on how good or bad you are in that role. But the ability to know that we were making lives better for people, and then having the opportunity to travel around Massachusetts, around the state with the governor and meeting a lot of the people you help, there's nothing better than that, I don't think, for me. And so that's still today is my favorite job. الجواب كان للسؤال الثاني تبع دلير قبل ما نروح للسؤال الثالث. السؤال الثاني كان إنه شو أكثر شغل حبيته بخبرتك أو بتجاربك العديدة، وقال أكثر شغلة أو منصب حبه هو لما كان مساعد المحافظ. وكان ليش حب هذا الشغل هو بسبب إنه كان عم يساعد الناس كتير، وكان عم يشوف فرق بحياة الناس أو بالمجتمع أو بالولاية اللي كان عايش بها أو عم يشتغل فيها، وقال خاصة أنه كان شغله مع الحكومة. Thank you so much, Juan. That's amazing. I wish we had more time. So last question for you before we give you a short minute to turn the table around and ask our kids some questions you may have for them. What is a piece of advice you would give to your 15-year-old self? طبعا نتمنى انه كان في وقت اطول لانه نعرض فيه اسئله اكثر، بس الوقت محدود، وكمان بالاخير هو راح يسالكم سؤال فتحضروا. حاليا في سؤال سالته تشارلي لوان، وهو شو النصيحه اللي تعطيها لنفسك لما كنت بعمر مثلا 15 سنه؟ That's a really good question. I have to think back a long time to when I was 15, as a long time ago. What advice would I give? You know, I think I would tell the 15-year-old self to be more confident in the things that I want to do. I don't think I was very confident when I was younger. I was always worried. I was very depressed when I was 15, so you know, I wasn't healthy. And so I think I would tell myself to feel good about myself and to feel good about the things that I believe in, the things that I want to do, because I think I was doubting myself a lot when I was 15. And I feel like those things that I thought about when I was 15, the things I wanted to do, the things I believed in, I still believe those things today. And so I think looking back, I'm like, oh, okay, that worked out. You know, that was good. But that's the advice I would give my 15-year-old self. awesome. طبعا قال انه يحتاج شوي وقت حتى يتذكر ويوصل يروح للزمن كيف كان هو بعمره 15 سنة، والنصيحة اللي يعطيها لنفسه وهو عمره 15 سنة قال انه يتحلى بالثقة اكثر، لانه لما يفكر بنفسه بعمره 15 ما كان عنده كثير ثقة بنفسه، وكان مكتئب، وكان عنده كثير من المشاكل مثلا ويا نفسه، ويشك بنفسه انه يقدر يوصل لشيء ممكن بالمستقبل. بس بنفس الوقت هلا يقول انا لما افكر بالشغلات اللي كنت بؤمن فيها لما كان عمري 15 سنه وبدي اوصلها، تقريبا وصلت يعني نفس النتيجه لها، انه بدي ساعد الناس، بدي كل هالشغلات الاهداف اللي اوصلها وصلت لها. فلما افكر انه اقول انه فعلا حققت الشغلات اللي كنت بؤمن فيها. فالنصيحه اللي بدي اعطيها لنفسي انه تحلى بالثقة، وخلي الثقة عندك بنفسك، لا تشك بنفسك، لأنه خلي إيمانك بالشغلات اللي تؤمن بيها وبدك توصلها، لأنه ممكن توصلها بالمستقبل. Thank you, Juan. So in this last couple of minutes, it's your turn to ask our students some questions.
هلا دور الأستاذ وان إنه هو يسألكم أسئلة. This is the part that I've been waiting for all this time. I would love to hear from you all. You know, what is it that you're passionate about? What is it that inspires you every day? أنا كنت عم انتظر هذا المقطع أو الجزء حتى أقدر أسألكم، والسؤال هو شو الشيء اللي حفزكم أو أنتم عندكم إلهام أو دافع إنه تعملوه حاليا؟ شو شغفكم؟ مين بده يشارك معنا؟ أنت؟ ايه استاذ، جوابي هو استاذ انه دائما انه عم اطمح استاذ انه اعمل شغله انه شلون اتذكر فيها لمده طويله، لانه بعد مده طويله استاذ مثلا يكون مثلا اكتشاف علمي مثلا، او مثلا فيديو جيم انه واحد انه يعرفها لمده طويله مثلا، شيء استاذ اقدر العالم تتذكرني فيها لمده طويله. Ian is passionate about making an achievement or a remarkable achievement, like a scientific discovery that the people will remember, and he can remember for the long term. ليلى؟ أستاذ إنه مثلا نعمل شيء إنه نغير فيه مجتمعنا للأفضل ونترك فيه بصمة بالمجتمع عشان مجتمعنا إنه يتغير ويصير أحسن وأفضل. Leila said, I'm passionate about making a change in my community and make that change, of course, to be to the better. So this is what I'm passionate about right now. That's great. Come on. No. Okay, Mahi. Yeah, so actually I'm really passionate about like science or like things in humans' body and like diseases and how like when they come, like how they come from and how you solve it. So I'm really curious about it, and like my curiosity about it like keeps me like going forward to studying medicine. Yeah. That's great. So I was to say you've been very busy probably reading about COVID then. Yeah. ما هي كان جوابها انه هي عندها شغف بالعلم او بالعلوم وتحاول تكتشف او تقرا على مثلا العلوم او الشغلات اللي لها علاقه بالعلوم جسم الانسان مثلا، وهذا الشيء اللي بدها توصل له، بدها تقرا شيء او تدرس شيء او تشتغل بشيء له علاقه بالعلم. وهو جوابها انه لها انت اللي كان كثير اخذتي معلومات او عرفتي على الفيروس كوفيد بهالوقت. اوكي مين كمان هو؟ ثواني استاذ قبل ما هي تقول، استاذ خلي يعيد سؤال لانه ما بعرف شو كان سؤاله بالضبط. هو قال انه passionate about ولا passionate with؟ makes you passionate. اي هو قصده شغفكم حاليا، شو شغفكم حاليا، شو الشيء اللي لانه قال لي انه بظن انه قال شو يعطيكم الشغف، فانا تلبكت وما بعرف. لا شو شغفكم وشو اللي يحفزكم انه تشتغلوا او توصلوا الى المستقبل. ايه هو اجابتكم صحيحه. When I was, I think, I mean, 5 years old or 6 years old, I wanted to be a doctor. I was really obsessed with like helping people. Like it grew up like inside of me, and I just decided, I mean, like I didn't think about anything else besides like working as a doctor. And then I think when I became like 13 years old or like 14 years old, I like my passion became space. I was really passionate about space, discovering new things, and I also like I was downloading a lot of apps about space. Like the name of
the stars, galaxies, moon. Like I found it really fascinating. And yeah, and like what made me move on is that I want to make my parents proud of me. That's why I really work hard and I want them to be happy. Yes. هي قالت إنه هي بالبداية أو بطفولتها كانت عندها حافز أو تحب الطب كثير أو بهذا الجانب من العلوم صحيح، وبعدين صار بعمر ال 13 تقريبا صار واهسها أو صار الشيء اللي تفضله هو الفضاء، وصارت تقرأ أكثر عن الفضاء وعن الكواكب وعن النجوم كل هالشغلات، وهذا صار شغفها أو الشيء اللي تطمح إنه تشتغل فيه. والشيء اللي يحفزها دائما إنه تعمل وتصير أفضل إنه هو تخلي أهلها فخورين فيها، وهذا الشيء اللي دائما يخليها تكمل أو تعمل الأفضل. Can I just say one thing? Well, two things. One, there was a question in the chat. I don't know if we got to it or not, but I'm happy to answer it. But the other thing I want to say is that when I was younger, I used to love space and astronomy, and I had all these books about planets and stars, and I memorized all the planets and all the moons. So I love to hear that because I'm a big fan of space, even now, space and astronomy. حلو. أستاذ وان قال إنه شغلتين بداية، في حد سأل شيء بالشات. سيدرا كان عندك سؤال هلا إذا بدك تسأليه، بس قبل أخليه يترجم الشيء الثاني اللي قاله. قال إنه هو كمان كان كتير عنده شغف بالنجوم بالفضاء، ولحد هلا عنده شغف بالفضاء ويقرأ الأخبار أو يقرأ المقالات عنه، فهذا الشيء كمان عنده إياه. Cedra has a question. We can take that. Do you have time? Yes, happy to. Okay. أستاذ Yes, Cedra. أستاذ أنا إنه عندي شغف إنه أدرس ممثلة، إنه مثل واقع اللي نحن هلأ فيه بسوريا، الشيء اللي صار فيها، إنه مثل شيء بخص سوريا. يعني إنه حابة أدرس ممثل مشان مثل الشيء اللي صار بسوريا، الدمار اللي صار فيها، إنه وصل فكرة للمجتمع تبعنا. حلو كتير. فهمت علي ما؟ ايه فهمت عليك. انت كنت عم تجاوبي اللي قاله السؤال اللي سأله صحيح؟ شلون أستاذ؟ هذا جوابك للسؤال اللي سأله هو صحيح؟ ايه. اوكي. سيدرا وانت اوكي عندي خلي سؤال ترجم. بس ما راح اسألون. تمام. تفضلي قولي السؤال. ها أستاذ؟ اسألي السؤال. شو سؤالك؟ أستاذ دقيقة خليني. أستاذ إنه شو هو كيف قدر ينظم وقته بين الحياة العادية والحياة العملية، وشو دافع اللي وصله لهالمرحلة اللي هو هلأ فيه. So before asking the question, Sidra mentioned that she is passionate about acting. The question was, how do you manage between work time or your life and your work? Let's say, how do you manage your time between life and work? That is a great question. It's not easy. I think for me, it's hard because the work that I do is on things that I personally care about a lot. And so I'm always thinking about them from a personal perspective and also a work perspective. But I also think it's important when you can to step away from work and to try to give you some balance. So I'm about to go on vacation for 2 weeks, which I desperately need. And my hope is to have some balance so that there's almost no work. It's hard for it to be no work because the job that I do involves the media and that's always happening. But as much as I can shut off work as possible, I'm going to try because it's important to have that balance and the separation. جوابه كان طبعا سيدرا اخذنا بس سؤال واحد لانه الوقت
يصير معنا. الجواب للسؤال الأول تبعك هو عادة صعب هالشيء إنه واحد يدير الوقت تبعه بين الحياة وبين الشغل. هالشيء صعب خاصة لإله لأنه قال أنا كتير بحب شغلي ومهتم فيه، فدائما بفكر إنه كيف بدي أشتغل، أو حتى لما أكون ما عم أشتغل عم فكر بالشغل يكون. وبس من المهم إنه الشخص بين الحين والآخر ياخذ وقت استراحة لنفسه، يهدأ بعيد عن الشغل. وهلأ هو راح ياخذ إجازة تقريبا لأسبوعين، فيقول أنا يعني متحمس لهالشيء، مع العلم إنه شغلي يتعلق بالميديا أو بالإعلام، لهذا ما بقدر دائما إنه يكون وقت إجازتي مستمر. لازم يكون عندي تواصل مع الشغل لأنه الإعلام دائما موجود ودائما مستمر، فلازم إحنا كمان نواكب معه. Well, thank you all so much. I know that you guys have a ton of questions, and I know that Juan would love to spend more time with you guys and answering your questions. But unfortunately, we're out of time. So thank you, everyone, and thank you so much for Juan for being with us today. And we will be hosting more of these Ask Me Anything expert sessions for you guys. طبعا شكرا بالبداية لكم كلكم، وبعرف انه عندكم اسئلة اكثر، واستاذ وان كمان حابب يجاوبكم بس الوقت شوي قليل، واحنا راح ننظم اكثر من هاي المكالمات مع ممكن اشخاص ثانيين كمان عندهم خبرة مشان تستفادوا من عندهم، وكثير استمتعنا بالوقت معكم. شكرا لكم وشكرا لك. أستاذ نحن لنا شرف إنه نحكي معك. And they're very happy that we got to meet you. شكرا أستاذ، يعطيك العافية ويعطيك العافية، انبسطنا كثير. أستاذ يعطيك العافية. أستاذ بنتشكر أستاذ وان كمان إنه جاوب على أسئلتنا وهو كمان سألنا. تمام. So Hiba, Heavy, Sidra, everyone is thanking you for giving the time and to answer all their questions. Naam Hiba? Shukran, it's my pleasure. I just want to say that if you have other questions, I'm happy to answer them over email and send them to Mohammed to send to the group. قال انه هو حابب يسال او يجاوب اكثر اسئله اذا بدكم وتبعتوا لي اياها اللي انا راح ابعتها له وارجع لكم الجواب. استاذ محمد. I think he really wants to ask a question. تفضلي. استاذ I just wanted to like to say that if we can take a screenshot to all of us. Yes. With Mr. Juan. Yeah. Yes, of course. Thank you. Ready? 1, 2, yes, 3. All right. Do one more. All right. I'll send this to Mohammed. All right. Thanks, everyone. You're welcome.